Ein scheinbar gewöhnlicher Tag, nahm ein außergewöhnliche Wendung. Als ich bemerkt, wie mein Hund what in dem Garten grub. Was ausgrub. Hat Michigan sprachlos gemacht. Dies an Skien hell in der kleinen, verstatischen Nachbarschaft, in der ich die letzten Jahre gelebt hat. Mein Zoohaus, versteckt in einer ruhigen Sackgasse, war immer mein friedlicher Zufluchtsort gewesen. Es hat ein gemütliches Gefühl, mit einem bescheidenen Hinterhof, der von einem Holzon umgeben war. Der Garten war gut gepflegt, mit einer Auswahl an Blumen, Strachern und einem kleinen Gemüsegarten in der Nähe des Hinters. Ich genoss es, dort Zeit zu verbringen, besonders nach langen Arbeitsstagen, wenn die Welt ein wenig zu laut erschien. Es war mein Kleinstückchen Ruhe. In der echte Gartens, nur wenig Schritt von meiner Hinter entfernt, war mein Hund Rocky. War ein mittelgroßer Golden Retriever, mit einem verspielten Geist und einem Herzen voller Liebe. Seit ich in vor 3 Jahren aus dem Tierheim adoptiert hat, war Rocky ein truer Begleiter geworden. Sein Lichtenden Augen funkelten vor Aufregung bei den kleinsten Dingen, und sein wedelnder Schwanz war ein ständig Erinnerung an die Freude, die in mein Leben bracht. Trotz seiner Freundlichkeit hat Rocky eine eigenartige Angewohnheit. Liebt es zu graben. Aber nun einem Jarek nachjagt oder einfach nur Aufmerksamkeit sucht, sein Graben fasziniert Michigan immer. In den meisten Tagen skien es nicht viel mehr als ein verspielt Handlung oder ein Versuch zu sein, etwas zu finden, das unter der Erde vergraben war. Wenn ich wusste ich, dass dieser besondere Tag anders sein wird. Es war ein Sonntagmorgen. Und ich hab beschlossen, Michigan im Hinterhof mit einer heißen Tasse Kaffee zu entspannen und die Ruhe des Tages zu genießen. Als ich Michigan in meinen Stall setzt, warf ich einen Blick auf Rocky, der bereits in seiner genteten, aufgeregten Art hin und her lief. Ich hab Michigan in seinen Street gewohnt, daher war ich nicht sofort besorgt, als ich sah, wie anfing, in der Nähe der hinteren echten Garten zu graben. Aber dieses Mal war etwas anders in seiner Energie. Skien entschlossener, sein Pfoten arbeiteten Überstunden, waren tiefer in die Erde grub. Für einen Moment beobachtete ich neugierig, in der Annahme, dass nach etwas sucht, vielleicht einem versteckten Stock oder einem längst vergessenen Spielsieg. Aber als weitermacht, begann ich, etwas seltsam zu bemerken. Der Boden in ihrem Word nicht nur verschieben. Skien, als Word Rocky etwas fest aufdecken, etwas, das nicht nur Erde war. Sein Graben Word hektischer, und ein Gefühl der Unruhe schlich sich in Michigan ein. Ich was nicht warm, aber etwas fühlt sich seltsam an. Ich habe Michigan von meinem Stall. Ging zu ihm hinüber und rief Rocky. Der hielt und zu mir aufblickt, sein Schwanz heftig wedelnd, als Word stolz seinen Fortschritt sehen. Ich niet Michigan neben in und schab, mit meinen Händen etwas von dem Schmutzbase sieht. Das sah ich es. Ein kleines metallisches Objekt, halb im Boden vergraben. Es war alt, verwittert und hat einen seltsamen Glanz. Mein Herz mod einen Satz. Kann ich das eine Art Schatz sein? Rocky setzt sich zurück und schaut Michigan mit seinen großen, braunen Augen. Fast so, als Word darauf warten, dass ich seine Entdeckung anerkennt. Ich wischt vorsichtig mehr von dem Schmutz weg und stellt fest, dass das, was Rocky entdeckt hat, nicht der Gegenstand war. Es schien ein klein, versteht Metalbox zu sein, die fest verschlossen war. Die Box hat kompliziert Muster in ihr Oberfläche eingraviert. Und schien seltsam fällen Platz in meinem ansonsten gewöhnlichen Garten zu sein. Die Neugier über Michigan, und ich sag die Kies schnell aus der Erde, hielt vorsichtig in meinen Händen. Es fühlt sich schwer und jurelten, als ob es jahrelang darauf gewartet hat, gefunden zu werden, vielleicht sogar jahrzehntelang.
als ich es genauer untersucht, bemerkt ich ein schwaches Symbol auf dem Deckel. Das ich nicht sofort erkennen kann. Es gab etwas darin, das so unheimlich als auch faszinierend war. In diesem Moment fühlten sich die Ruhe meines Gartens, der friedlich Sonntagmorgen mein geliebter Hund Rocky, der jetzt still in meiner Seat saß. Alle wie ein für Erinnerungen. Die Kiest hat die Hauptrolle übernommen. Die Aufregung, die einst ein spielerischer Austausch zwischen mir und Rocky gewesen war, hat sich nun in etwas viel Geheimnisvolles verwandelt. Was hat Rocky entdeckt? Wie war es in meinem Garten, gegraben gelandet? Ich hielt einen Moment in erkannt, dass sich mein Leben auf ein weiß werdenden Wort, die ich mir noch nicht verstellen kann. Ich sah Rocky noch einmal in, sein Schwanz wedelt sanft, als ob sich über die Aufmerksamkeit freut, die auf sich gesetzt hat. Das einfach, alltäglich Leben, das ich gecken hat, sollt einer seltsamen neuen Ries weichen. Ein Frage halt in meinem Kopf weiter. Was Warren der Kiest? Ich was nicht, was Michigan Tiet, aber ich wusste, dass dies Entdeckung das Potenzial hat, Michigan auf einen Weg voller Geheimnis Überraschungen zu führen. Die Kombination aus Rockies instinktivem Graben dem seltsamen Objekt, das entdeckt hat die Bühne für etwas bereitet, das ich noch nicht verstehen kann. So, mit der Son, die Herabstrahl, dem sanften Summen der Welt am Michigan Hiram, dreht ich die Box vorsichtige meinen Händen bereit zu sehen, welch Geheimnis vielleicht bergen kann. Die nächsten Schritt werden eingeschickt Fällen, die weit größer war, als ich mir jemals verstellen kann. Eingeschickt, die mit dem einfachen Wunscheins Huns zu graben begann, aber bald zu einer Ries führen wird, die mein Leben für immer währenden wird. Was waren dieser Kiest? Nur die Zeit war, als ich die geheimnisvolle Metalbox in meinen Händen hielt, erfüllt Michigan ein Mischung aus Aufregung und Besorgnis. Das verstete Objekt, klein und filigran, hat ein unbestreitbar Aura, fast so, als Word, Michigan rufen. Die Box war für ihr groß überraschend schwer, die in ihr Oberfläche eingravierten Symboli schienen fremd. Uralt, fast so, als gehorten sie zu einer längst vergessenen Zivilisation. Die Tatsache, das Rocky, mein Golden Retriever, es entdeckt hat, macht es umso faszinierender. Was war dieses Objekt? Warum war es in meinem Garten versteckt worden? Mein erster Instinkt war, die Box zu öffnen, aber urgent etwas darin, ließ Michigan sagen. Es war nicht nur ein vergessen Schmuckstück. Es fühlt sich an, als kann es wichtig sein. Was, when es gefahrlich war? Was, when drinnen etwas war? Auf das ich nicht vorbereitet war? Mein Gedanken wirbelten vor Unsicherheit. Ich fand Michigan hin her laufend wieder. Unsicher was ich als nächst tun sollt. Ich kann es nicht einfach dabei belassen, aber gleichzeitig wollte ich nicht in etwas hineinspringen, mehr zu wissen. Als ich mitten in meinem Garten stand, wurde mir klar, dass dies kein zufälliges Ereignis war. Rocky hat sich in letzter Zeit seltsam verhalten, war mehr als gewöhnlich darauf fixiert, in dieser bestimmten Stelle zu graben. Kann ich mehr dahinterstecken als nur Zufall? War es möglich, dass etwas entdeckt hat, das dort seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten vergraben war? Ich beschloss, hineinzugen etwas zu recherchieren. Ich stellte die Box auf die Kuchenarbeitsblatt begann, online nach ähnlichen Objekten zu suchen. Nach stundenlangem Durchforsten von Websites fand ich nichts, was genau passt. Die Symboli auf der Box schienen einzigartig zu sein, es fielen mir keine sofortigen Verbindungen ein. Aber ich wollte nicht so leicht aufgeben. Ich want Michigan in einige lokale Historiker Antiquitätenhändler, in der Hoffnung, dass das Designer kennen konnten. Ein Historiker, nach dem von dem geheimnisvollen Objekt gehört hat, schlug vor, dass es aus der Zeit der Bürgerkrieg stammen kann. Aber das war nur eine Theorie. Ich hat keine Möglichkeit,
Geno zu wissen. Marriage darüber nachgedacht, desto mehr Fragen tauchten auf. Warum war die Kiest in meinem Garten vergraben worden? Hat dort vergraben. Zu welchem Zweck? Kann Schatz gewesen sein, der versteckt Wort, in vor Diebstahl oder Verlust zu schützen? Oder war etwas viel Unheimlicheres? Ein Artefakt, einer dunklen Geschichte? Rocky, der immer neugierig Begleiter, skien min wachsend Unruhe zu spüren. Folgt mir im Haus. Sein Schwans vedel weniger energisch als gewohnlich. Als ob auch das geügte über uns schwebenden Geheimnisses spürt. Schaut gelegentlich wissendem Blick auf die Kiest, sein Augen weit such end. Fast so, als will helfen, das Rätsel zu lösen. Ich beschloss, die Box nach einmal genauer zu betrachten. Ich bemerkt ein klein nadeter Seed, kaum sichtbar, die darauf hinwies, dass es Jeffnet werden kann. Ich griff danig, mein Hand zitterten leicht, unsicher was ich finden kann. War ein Moment des Sagerns, ein Bruchteil einer Sekunde, in dem ich Michigan fragt, ob ich dabei war, etwas zu entschlüsseln, das verborgen bleiben sollte. Aber mein neugierd Oberwaltheit Michigan einem sanften Dreh auf nicht, sich der Deckel der Box offenbart, ein Sammlung von Gegenständen. Die nach rätselhafter Schienen als die Box selbst. Drinnen befanden sich ein Reihe kleiner, verwitterter Papier, alt zerbrechlich, neben einem winzigen Messingschlüssel. Die Papier waren zu zerbrechlich, sie und das Risiko, zu beschädigen, zu berühren, also leg ich vorsichtig auf die Thek. Als ich genauer untersucht, stellt ich fest, dass die Schrift in einer alten Schriftart verfasst war, die mir völlig unbekannt war. Einige waren bis zur Unleserlichkeit verblasst, während andere etwas besser erhalten waren. Stieg ein Gefühl der Dringlichkeit in mir auf, als ob ich kurz davor war, Geheimnis zu entfallen, das viel zu lang verborgen geblieben war. Der winzige Messingschlüssel erregt mein Aufmerksamkeit. War seltsam geformt, anders als jeder Schlüssel, den ich vergessen hat. Ich frag Michigan, was wohl öffnen kann. Ich untersucht genau, aber gab keine finsiglichen Hinweis. Das Einzige, was ich erkennen kann, war ein auf die Seat eingraviert soll, 32. Was bedeutet das? Kann ein Code oder ein Hinweis auf etwas größer sein? Mehr die Gegenstände der Kiest untersucht, desto mehr Fragen hoffen sich. Was hat Rocky entdeckt? War nur ein Sammlung alter Papier? Oder gab mehr zu dieser Entdeckung? Ich verspürt ein wachsens Unbehagen, als mir klar ward, dass dies vielleicht kein Fake neugierd war. Kann ein tiefes Geheimnis sein? Das alles verhindern kann, was ich über mein Zoohaus, mein Nachbarschaft vielleicht sogar über Michigan selbst zu wissen glatt. Während ich dort saß über die Bedeutung dieser Entdeckung nachgedacht, ward mir klar, dass die Situation viel komplizierter war, als ich gedacht hat. Ich hatte nicht mehr einem Hund zu tun, der im Garten buddelt. Ich war in etwas viel Größeres verwickelt, etwas, das einem bestimmten Grund vergraben worden war. Der Schlüssel, die Papier, die geheimnisvolle Kiest. Must ein Verbindung geben. Aber was war Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass ich kurz davor war, etwas Monumentals zu entdecken. Dieser Erkenntnis gehen, sich mein ganz Welt zu verändern. Was ein Feature Nachmittag im Garten meinem Hund begann, war nun der Beginn einer Ries geworden. Einer, die meinen Mut, mein Entschlossenheit auf die Probe stellen vielleicht Geheimnis entfallen Word, die ich hat finden sollen. Mehr ich darüber nachgedacht, desto mehr skien die Box der Schlüssel, zu etwas viel größerem zu sein, etwas, das seit Jahre darauf wartet, licht gebracht zu werden.
Und, so mott ich Michigan mit einem Gefühl der Entschlossenheit. Das mein anfänglich Zogerlichkeit überwunden hat. Darin, die Wahrheit hinter der Box. Dem Schlüssel und dem Geheimnis. Das so lang unter meinen Füßen verborgen gewesen war, aufzudecken. In dem Moment, als ich die zerbrechlichen Papier in meinen Händen hielt und der winzige Messingschlüssel im schwarzen Licht skimmert, wusste ich, dass sich etwas ändern wird. Mein Herz rast, als ich den Schlüssel anstart. Fühlt sich schwer in mit Bedeutung, als ob das Gewicht von Jahrenvoller Geheimnis trug. Ich hat etwas Monumentals entdeckt, aber die Frage war, was nun? Die Son war bereits untergegangen, als ich endlich aufstand und im Wohnzimmer auf und abging. Rocky, mein Golden Retriever, blieb in der Nähe, sein Ohren aufstellt, während Michigan aufmerksam beobachtet. Der einst Spiel Hund, der die seltsame Kiste im Hinterhof ausgegraben hat, schien nun ungewöhnlich ruhig. Fast so, als ob die Bedeutung der Entdeckung verstand. Sein Blick verlies nie die kleine Kiste auf dem Tisch. Und zum ersten Mal, fragte ich Michigan, ob Rocky etwas gewusst hat, das ich noch nicht begriffen hat. Kann ich dies ganz Tortertil von etwas Größerem, etwas geplantem gewesen sein? Ich kann nicht stillstehen. Mein Geist rann durch die Möglichkeiten. Die soll 32 auf dem Schlüssel blieb, mir im Kopf. Was bedeutet es? Und die alte Schrift auf den Papieren. Hat sie geschrieben. Und warm? Was war so wichtig in dem Inhalt der Box? Das so lang direkt unter meinen Füßen versteckt worden war? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde Michigan nicht von Angst oder Unsicherheit zurückhalten lassen. Ich war so weit gekommen. Und ich muss das bis zum in die Dirt ziehen. Der erste Schritt war klar. Ich musste herausfinden, was dieses Schloss aufnimmt. Aber was sollte ich anfangen? Ich dachte mein Forschung zurück, und die Geschichten von vergrabenen Schatzen und die verborgenen Relikten. War dies Box Thiel eins größeren Puzzles? Oder war es das Rätsel selbst? Mein Geist wandert zu einer alten Truhe auf dem Dachboden. Einem alten Erbstück, das seit Generationen in meiner Familie weitergegeben worden war. Es war ein wunderschön Truhe, aber ich hatte nie viel Beachtung gestinkt. Bis jetzt. Der Messingschlüssel schien perfekt zum Schloss der Truhe zu passen, aber als ich da verstand, überkam Michigan ein Welli der Zogerlichkeit. Was wenn ich falsch lag? Was, wenn das ein Fehler war? Denn ich nagte der Gedenk, das Rätsel ungelas zu lassen, und mir, und ich kann die Anziehungskraft herausfinden, was sich darin verbarg, nicht ignorieren. Mit einem tiefen Atemzug steckt ich den Schlüssel in Schloss. Das Geräusch des Schlüssels, der im Schloss der Truhe umgedreht wird, war befriedigend, fast endgültig, als ob ich zu einer anderen Welt aufniet. Der Deckel naht beim Offen und offenbart das Dunkel in ihr. Drinnen lag ein einzelnes Objekt, ein kleines, antik Aushändsbuch. Es war nicht viel zu sehen, aber seine Anwesenheit jack mir einen Schauer über den Rücken. Das war es. Das war das Stück, nachdem ich gesucht hat. Als ich es vorsichtig aufhab, schien das Gewicht de Butches zusammen. Der Einband war verwittert, vom Alter verblasst, und die Letterbindung hat riss. Die sich über die Oberfläche zogen. Die Seiten deren sehen ebenfalls zerbrechlich aus. Vergilbt durch die Zeit, aber sie fühlten sich Anderson. Lebendig, als ob sie ein Macht in sich trugen, die darauf wartet, entfesselt zu werden. Die Schrift im Inneren war in derselben alten Schrift fast wie die Papier aus der Kiste. Meiners klopft in meiner Brust, als ich durch die Seitenblätter und versucht, die Symbole zu verstehen. Und dann dämmert es mir. Die Symbole waren nicht zufällig. Sie bildeten ein Karte. Ein Karte, die auf einen Ort in meinem eigenen Garten seid. Genau der Ort, in dem Rocky die Kiste ausgegraben hat.
Ich kann es nicht glauben. Das Rätsel war noch nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Die Box, der Schlüssel, die True Uni das Buch. Sei, Furten, Michigan, alle zu etwas Tiefem, etwas, das unter der Erde verborgen war. Es war, als hat das Universum auf diesen Moment gewartet. Und ich war auserwählt wardens, das zu entfällen, was so lang verborgen gewesen war. Mein Finger zitterten, als ich mit meinen Augen die Linien der Karte nachzeichnete. Der Ort war klar, war direkt unter dem Baum, wo Rocky gegraben hat. Aber warum hatte ich es vorher nicht gesehen? Warum hatte ich die Zeichen nicht bemerkt? Das Buch, die Karte, der Schlüssel. Es datet alles auf denselben Ort hin. Und einen weiteren Gedankengriff, ich ein Schaffel aus der Garage, und ging wieder nach draußen. Der Mann stand hoch, im Himmel und warf, ein unheimliches Licht über den Garten. Ich kann den Baum im schwarzen Licht kaum erkennen, aber ich wusste know, wann ich gehen musst. Rocky Folg died hinter mir, sein Schwans vedelt leicht, als ob verstand, dass der nächst Thiel dieser Ries wichtig war. Ich erig den Ort, in dem Rocky zuerst einfangen hat zu graben. Und ich kann das geügte Moment spüren. Der Boden unter mir skien, vor Energie zu sammeln. Als ob lebendig war. Ich niet Michigan nieder und begann zu graben. Der Boden kalt und dicht. Mein Muskeln schmerzten, aber ich hört nicht auf. Die Vorfreude war unerträglich. Jetter Zentimeter, den ich grub, fullt sichen wie ein weiterer Schritt. Etwas endlich. Nach was sich wie stunden an fault. Sties die, schaffel auf etwas Harz. Mein Atem stockt. Ich show felt den Schmutz bei Seat, ein klein Metalbox Freiseligen. Fast identisch mit der, die Rocky zuver entdeckt hat. Mein Hand zitterten. Als ich den griff und seinem grab befried. Als ich die Zweitbox in meinen Händen hielt. Word mir klar, dass das Rätsel gerade erst begonnen hat. Die erste Box hat Michigan higher geführt. Zu dieser zweiten Entdeckung. Und ich kann spüren, dass es noch mehr Puzzlestück gab. Mehr Geheimnis, die darauf warteten, entschlüsselt zu werden. Das Buch, die Karte, der Schlüssel. Es hat Michigan alle zu diesem Moment geführt. Und ich wusste, dass die Antworten, die ich sucht, nur einen Schritt entfernt waren. Was war in dieser zweiten Box? Was word ich finden? Nur die Zeit word es sehen. Und damit word mir klar, dass dies Ries noch lang nicht zu Ende war. Was vor mir lag, word meinen mut und mein Neugier auf die Probe stellen. Aber ich war bereit, die Wahrheit zu entdecken, egal wann Michigan führt. Als die Zweitbox schwer in meinen Händen lag, war ihr Preisen so beunruhigend als auch aufregend. Ich starrte es in, unsicher, was ich gerade entdeckt hat. Die Nachtluft war cooler geworden, aber ich bemerkt es kaum. Mein Kopf rattert, überwältigt von der größter Situation. Das Mondlicht spiegelt sich im Metal und Wurf Schatten, die über den Boden tanzten. In meinem Bauchgefühl wusste ich, dass das nicht nur ein Zufall war. Es kann ich nicht sehen. Rocky saß ruhig neben mir. Sein Augen durchsuchten den Garten. Als ob die Spannung in der Luft spüren kann. Sein Schwanz war still, und sein unglaublich verspielt Energie war durch ein ernsthaftes Bewusstsein ersetzt worden, das mein eigens widerspiegelt. Ich kann nicht anders, als Michigan zu fragen. Hat die ganz Zeit gewusst, das dies common word? Hat Michigan zu diesem Moment geführt? Es war ein Gedenk. Domainhers einen Schlag ersetzen ließ. Ich hatte gedacht, seiner ein neugieriger Hund. Aber Jetski es, als hat ein viel größere Rolle in diesem Rätsel gespielt. Als ich mir hat verstellen können. Ich stellte die Zweitkiest vorsichtig neben die erste auf den Boden. Die beiden Kissen lagen nun nebeneinander. Und zoom erst 10-mal begann ich zu hinterfragen. Was ich tat? Auf nicht ich die Buch der Pandora? Kann ich sich in diesen geheimnisvollen Objekten Gefahr verbergen?
Das Geücht der Verantwortung lastet auf mir. Was, when ich etwas freischalt, das nie gefunden worden sollte? Aber ich kann jetzt nicht mehr ankern. Der Wunsch nach Antworten war zu stark. Ich hanniert mit dem Riegel der zweiten Kiste. Mein Finger zitterten. Mit einem Klick sprang es auf. Drinnen, stell weiter Dokumenti oder Schatz, fand ich ein kleines Metalobjekt, einen Kompass. Aber es war nicht der Genian Kompass. Die Nadel Zeit nicht nach Norden. Stattdessen skien sich zu drehen und zu wirbeln. Standigen Bewegung. Als ob nach etwas sucht. Ich starrte es unglaublichen. Mein Verstand kämpft darum, seinen Zweck zu begreifen. Was kann dieser Kompass wohl bedeuten? Weiß es Michigan zu etwas? Oder war es Thieleins größeren, komplexeren Rätsels? Plötzlich frischter Wind auf und raskelt mit den Blättern der Bäume am Michigan Hirn. Die Welt skien sich zu verändern. Die Luft war dick mit Erwartung. Rocky Belt einmal, scharf, und Riss Michigan aus meiner Trance. Ich schaut auf, und mein Herz blieb fast stehen. Die Bäume in der Fern waren nicht mehr in der Bäume. Sie schienen sich verwandelt zu haben, ihr verminversert, als waren Thiel de Geheimnisses, auf das ich gestoßen war. Die Landschaft sah nicht mehr vertraut aus, die Grinsen der Realität schienen zu verschwimmen. Als hatte ich ein unsichtbar Grins überschritten. Der Kompass in meiner Hand begann schwach zu pulsieren. Ein sanfter Glanz strömt seiner mit. Reagiert es auf die Energie am Michigan Hirn? Ich fühlte einen überwältigenden Sog. Als hat der Kompass einen eigenen Willen. Ich muss ihm folgen. Ungeno zu verstehen, warum stand ich auf und begann zu gehen. Der Kompass leitet jeden meiner Schritt. Rocky, als ob meinen Entschluss spürt, folgt deit hinter mir, sein Anwesenheit und Brugender, Trost im Chaos meiner Gedanken. Die Rieskien endlos, obwohl ich nur ein paar Meter gegangen war. Jeder Schritt fühlt sich in, als Word a Michigan tiefer, in ein unbekannte Welt führen. Die Landschaft verzerrt sich weiter. Die Schatten bewegten sich auf unnatürlich Weise. Es war, als Word der Stoff der Realität auseinandergerissen. Und doch für Michigan der Kompass unfehlbar waren. Seine Del Zeit stetig in ein Richtung. Während ich ging, begann mein Gedanken zu rasen. Worauf ließ ich Michigan de ein? Was word ich in die Diocese seltsamen Pfades finden? Die Fragen horten nicht auf, aber in Horten blieben aus, ich hatte keine Ahnung, wann ich ging, aber ich kann jetzt nicht aufhören. Mein Fuss trugen Michigan mit einer Kraft vorwärts, die sich meiner Kontrolle zu entziehen schien. Als Word, ich zu etwas Größerem als mir selbst entgesigen. Dann, ich bin so plötzlich wie es begonnen hat, begann das seltsame Gefühl zu schwinden. Die Landschaft nahm ein Vertretierform an, und die unheimliche Verserung, die Welt übermannt hat, schien zu verblassen. Ich stand vor einer alten, zerfallenden Steinmauer. Einer, die ich nach in zu vergessen hat. Doch schien immer schon de Gusen zu sein, verborgen in aller Öffentlichkeit. Der Kompass hört auf zu leuchten, und die Nadel blieb stehen, direkt auf die Wanzeigend. Ich spürte einen Schauer über meinen Rücken laufen. Das war es. Dies war der Ort, zu dem Michigan der Kompass geführt hat. Ich trat nachher in die von Herren und untersucht, genau. Die Stein waren vom Wetter und der Zeit abgetragen und abgenutzt. Aber es war etwas seltsam Absichtliches in der Art und Weise, wie ändert nicht waren. Als ob jemand, oder etwas, dort einen bestimmten Grund platziert hat. Ich fuhr mit meinen Fingern über die Stein und sucht nach einem Zeichen für ein Öffnung oder einen versteckten Mechanismus. Und dann, gerade als ich aufgeben wollte, spürte ich es. Ein klein Vertiefung im Stein. Mein Herz rast. Kann ich das der Schlüssel sein?
Ich druckt den Kompass in die Vertiefung, und mit einem Lesen klicken bewegt sich die Wand. Ein Versteck auf nicht, sich vor mir, und offenbart einen schmalen Gang. Der Tief in die Erde führt. Die Luft war cool, und Ian Muffiger, Jarek Stieg, aus der Dunkelheit darin auf. Ich sage einen Moment. Aber, die Anziehung zur Kunden war zu stark. Und nachzudenken trat ich vor. Mein Schlug war aufgegangen, und Angst wild. Rocky stand im Eingang, und sah Michigan mit seinem gententruhen Blicken. Sein Augen schienen zu sagen, du bist nicht alien. Folgt mir ohne Zagern in die Dunkelheit. Und zusammen wagten wir uns ins als sich die Tür hinter uns schloss. War mir klar, dass dies erster Anfang war. Was auch immer in der Dunkelheit vor uns lag, word alles verandern. Das Geheimnis hat sich vertieft, und jetzt gab es kein Zurück mehr. Die Luft im verborgenen Gang war dick vom Jarek nach und Alter. Jetter Schritt, den ich mat, halt lot im engen Korridor weiter. Und mein Schlug mit jedem vergenden Moment schneller. Die Dunkelheit skien, sich Michigan zusammen zu sehen. Aber der schweißscheinde Kompasses in meiner Hand hielt Michigan geardet, sein Nadel unerschütterlich, während es ihn nach vorn seit. Rocky ging neben mir her, sein verstraubt sich vor einer Energie, die ich nicht ganz einordnen kann. War nicht mehr der Verspiel-Hund von früher. Auch in ihm hat sich etwas verändert. Ich kann sein Wachsamkeit spüren, eine Entspannung, die mein eigen widerspiegelt. Tiefer war in den Gang Jin, desto beunruhigender wurde es. Die Wanda waren uneben und zerkluftet, als waren seit Jahrhunderten nicht berührt wordens. In wieder blickt ich auf entdeckt seltsam Zeichen, die in den Stein gemeißelt waren, Symboli, die ich nicht erkannt, aber instinktiv mit, etwas größerem verbunden fühlt. Der Kompass in meiner Hand pulsiert mit jedem Schritt. Sein Glühen intensiviert sich, als war weiter ins unbekannte Wortrangen. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, das war beobachtet worden. Mein Atem stockt, und ich buet Michigan instinktiv hinunter, Rocky zu streicheln, danach aufmerksamer geworden war, sein Ohren aufgeregt. Sein Augen durchsuckten die Dunkelheit vor uns. Aber ich kann nicht sehen, was warnem. War es nur meine Einbildung? Oder war in diesem Ort mehr dran? Als den Anschein hat? Ein plötzlicher Lot durchbrach, die still, scharf und durchdringend. War ein leises Kratzgeräusch. Als word etwas Schweres über den Boden geschleift. Ich erstarrt, mein rast. Ich spitz die Ohren, die Kel zu lokalisieren. Kam von vorn, nur ein paar Fuss weiter den Gang hinunter. Ich kann spüren, wie sich mein Magen vor unbehagen zusammenzig. Ich war nicht alien. Rocky, flustert ich, obwohl ich nicht wusste, warum ich dacht, dass der Hund helfen kann. Aber sein Augen treffen mein, und in diesem Moment wusste ich, dass es verstand. Wir Jin nicht einfach in einen geheimnisvollen Gang. Wir Jin in Gefahr. Das Kratzgeräusch setzt sich fort, und dann, ohne Vorwarnung, halt ein tiefs Nurren durch den Gang. Es war nicht Rocky. Es war etwas anderes, etwas Bedrohliches, ein Geräusch, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Rockys Nackenhaar standen zu Berge. Sein Körper war ingespent, aber which nicht zurück. Wir standen beid einen Moment lang regungslos, die warteten auf das Nachgeräusch, den Nachsenzug. Dann kam das Nurren wieder, diesmal lauter, nachher. Ich wusste nicht, was Michigan Tiet, aber als ich die Nachsteckbog, ließ Michigan das, was ich sah, den Atem enthalten. Ein paar lichtend Augen starrten Michigan aus dem Schatten. Sie waren unnatürlich hell, fast unmenschlich, und sie bewegten sich in der Dunkelheit wie robt hier, die ihr Beaut beobachten. Ich trat instinktiv zurück und hielt den Kompass fester, obwohl ich wusste,
das nicht dazu gedacht war, Michigan zu beschützen. Rocky Hinjin Trat vor, nert heftig, warender zwischen mir und dem geheimnisvollen Wiesenstand. Die Augen bewegten sich wieder, hin und her suchend, als ob ich nach einem Weg suchten, zu entkommen oder anzugreifen. Im schwachen Licht konnte ich die Schwäche umrisleine von etwas Massivem erkennen, das im Schatten lauert. Es war kein menschliche Gestalt, aber es war auch kein Tier. Das Ding im Schatten war etwas Uraltes, etwas Vergessens. Es sah so aus, als war es schon so lang dort wie der Durchgang selbst, im Dunkeln lauernd, darauf wartend, das jemand über sein Reich stolpert. Mein Puls beschleunigt sich. Was war dieses Ding? Warum hat es sich die ganz seit im Schatten versteckt? Mein Kopf rattert, während ich versucht, zu begreifen, was Geska, aber nix ergab einen Sinn. Das Einzige, was ich mit Sicherheit wusste, war, dass dieses Wesen ein tief Verbindung zum versteckten Durchgang hat, und zu den Geheimnissen, die darunter liegen. Das Nuren Wort lauter, und ich kann die Gestalt des Wesens deutlicher erkennen. Es waren nicht nur die Augen, die ich jetzt sehen kann. Es war ein massiv, klobig Gestalt, bedeckt mit seltsam geflecktem Fell. Das Wesen war auf allen Viren. Sein Bewegungen langsam aber zielgerichtet. Ich kann jetzt seinen Atemhorn, rau und schwer, als ob es mehr als nur hungrig war. Es war verzweifelt, aber wofer? Mein Kopf dreht sich vor Möglichkeiten, aber bevor ich reagieren kann, stürzt es vorwärts, sein Krallen kratzten über den Steinboden, während es auf Michigan zuckam. Instinktiv trat ich einen Schritt zurück und zog Rocky in mein Seat. Sein Nuren war jetzt lauter, ein Geräusch der Herausforderung. Das Bewegung des Wesens zu konfrontieren schien. Aber das Wesen hielt nichten. Es kam immer nachher, sein Augen auf Michigan gerichtet. Sein Bewegungen wurden immer aggressiver. Ich kann die Spannung in der Luft spüren, dick mit Erwartung. Das Wesen war bereit zu schlagen, aber ich auch. Ich war nicht zu lassen, dass es uns Kampf nimmt. Ich hielt den Kompass fest in meiner Hand. Mein einzig Kelvon liegt in die Hoffnung. Welcher all spielt es in all dem? War es nur ein Führer, oder hat es eine Artmacht, die ich noch nicht verstanden hat? Das Wesen kam noch nachher, und ich spürt, wie sich die Luft uns herumwandert. Es war, als würden sich die wanderte Durchgangs Michigan schließen, die Schatten dunkler wurden, die Luft schwerer. Mein Atem war flach, und ich bemerkt, dass ich anhielt. Wartend auf den Moment, als sich alles ändern wird. Ich stand einen Moment lang wie Versteiner die Beobachtet, wie sich die Schlacht vor mir entfaltet. Aber dann fasst ich mir ein Hers. Mit zitternden Handengriff, ich ernie nach dem Kompass und hielt in Hock über meinen Kopf. Als die Nadel wild umherwirbelt, spürt ich ein seltsam Energie durch Michigan stromen. Ein Kraft, die Aufmerksamkeit des Wesens auf sich zu ziehen schien. Es want sich dem Kompass zu, sein Augen fixierten in mit einer Intensität, die ich noch nie zu vergessen hat. Und dann, genauso schnell wie es begonnen hat, hort das Wesen auf. Es erstarrt, sein Augen weit aufgerissen vor einer Mischung aus Angst und Verwirrung. Das Nuren hort auf, und die Spannung in der Luft verschwand. Das Wesen zog sich langsam zurück, verschwand in der Dunkelheit und ließ uns zurück. Rocky blieb wachsam, bereit, Michigan zu beschützen, aber die Bedrohung war verschwunden. Der Durchgang verstummt wieder, und ich kann nicht anders, als erleichtert auswatmen. Aber ich wusste, dass dies nicht das Ende war. Das Wesen mag sich zurückgezogen haben, aber die Antworten, die ich sucht, waren immer noch da draußen. Und mit dem Kompass in meiner Hand wusste ich, dass ich der Wahrheit nur nachher kam.
Was auch immer dieser Ort war, was auch immer Diocese Wiesen war. Ich hat kein Wall, als weiterzugen. Das Ratzel war längst nicht jealous. Die unheimlich still, die den Gang nach dem Rucksack, de Wiesens Holt hat, fühlt sich surreal in. Mein her Schlug immer, nach heftig in meiner Brust. Uni das Adrenalin, das durch meine Dern Floss. Least die Luft dicker, schwerer erscheinen. Rocky blieb in meiner Seat, sein Augen huschten von zu immer wachsam. Sein Ohren suchten, als den schwachen Geräuschen der Umgebung lauscht, das entfernt Tropfen von Wasser, das heißen kleiner Creature im Schatten. Aber im Moment war die unmittelbar Bedrohung vorüber. Ich blickte auf den Kompass in meiner Hand. Sein Nadel, seit immer nach vorn, unerschütterlich. Trotz der Chaos, trotz der Angst, die Michigan Gerade nach ergriffen hat. Gabi in seinem Gluhen in seltsams Gefühl des Friedens. Ich war mir nicht sicher, wie das Wiesen dazu gebracht hat, sich zurück zu sehen. Aber was in mir wusst, dass der Kompass die Torn bereithielt, nach denen ich die ganz Zeit gesucht hat. War nicht nur ein Werkzeug, war ein Führer. Schlüssel zum Entschlüsseln von etwas weit größerem. Als ich mir hat verstellen können. Rocky, mermelt ich mit heiserer Stimme, wir sind noch nicht fertig. Der Hund gab ein leises Wimmern von sich, als ob ein Wort anerkennen Wort. Die zusammen Jin were weiter. Der Durchgang für uns war nicht mehr so bedrohlich. Obwohl ich immer noch das Geüch seiner alten Wanda auf mir spürt. Diaries were noch lang nicht zu Ende. Aber ich spürt ein Ernut Entschlossenheit in mir aufsteigen. Das Ratzel hat sich gerade vertieft. Aber irgendwie fühlt sich losbar in als over. Waren wir Jin, kann ich den Gedanken in das Wiesen nicht abschütteln. Sehnlich tenden Augen, sein unnatürlich Präsens. Ich hat keine Ahnung, was war, aber ich hat den Wachsen verdacht. Das mit dem Durchgang verbunden war, mit den Geheimnissen, die barg. Das Wiesen hat eindeutig etwas beschützt. Aber was? Warum hat solche Angst vor dem Kompass gehabt? Dies Fragen brannten in meinem Kopf, unbeantwortet doch unerhört nah. Weiter were Jin, desto mehr begann ich, kleine Details in den Wanden zu bemerken. Markierungen, die mit einem schwachen, fast unmerklichen Schimmer zu pulsieren schienen. Dies Symbole, die einst wie zufällig Kratzer im Stein erschienen waren, wirkten nun absichtlich. War etwas Absichtliches darin. Etwas Altes Violite sogar Heiligs. Mein Finger strieften die Wand, waren ich ging, folgten den komplizierten Mustern, die schienen, ein eigen Geschick zu erzählen. Ein Geschick, die ich noch nicht bereit war zu verstehen. Der Kompass führt Michigan weiter voran. Sein Anziehungskraft unbestreitbar. leitet Michigan tiefer ins Herz der Geheimnisses. Aber were nicht mehr nur der Kompass. Rocky's Instinkt schienen sich ebenfalls verändert zu haben. Sein Schritt waren zielgerichtet. Sein Näs suchte, während die Luft schnuffelt. Folgt mir nicht mehr nur. Führt den Weg. Ob auch den hoheren Zweck unserer Reiskanne. Dan sah ich Ende de Ganges often sich die dunklen Steinwand zu einer riesigen Kammer. Einer Hole, die sich weiter erstreckt, mein Augen sehen konnten. Das Leuchten de Kompasses intensiviert, sich warf Blasses liegt auf die Wand der Hole. War surreals Bild. Oberfläche der Hole war mit alten Symbolen bedeckt. Genau in der Mitte stand Steinsockel. Auf dem Sockel ruht ein klein, kunstvoll versiert Box, deren Oberfläche mit denselben Markierungen bedeckt war, die durch den Gang zu Hallen schienen. Ich mach einen so girlichen Schritt nach vorn. Mein Herz schlug wieder schneller. Rocky nert lies, ob die Bedeutung der Moment spürt. Sein Haltung war wachsam, beschützend,
als ob das Geück der Entscheidung für UNS Verstand. Gemeinsam ne Hurten were UNS dem Sockel. Der Kompass für UNS unaufhaltsam darauf zu. Als ich die Hand ausstreckt. Die Kiest zu berühren. Intensiviert sich die seltsame Energie. Die den Durchgang umgeben hat. Die Warbelt UNS wie ein Kraft. Die AUS tief im Inneren der Erde zu kommen skiehen. MIT zitternden Fingern habe ich die Box von ihrem Ruheplatz, spürt den Kullen Stein gegen Minot. Ein Schwaches Summen Drang daraus Herveyer. Ein Vibration, die ich tief in meinen Nochen spüren kann. Für einen Moment war alles still, als ob die Welt den Atem enthalten wird. Und dann, als ich die Box aufniet, verstand ich. Drinnen, auf einem Bett samt Gebetet, lag ein kleiner, alter Schlüssel, sei Metal skimmert mit einem überirdischen Licht. Es war unlike anything I had ever seen before. Sein Design war kompliziert und schon. Aber es war nicht nur der Schlüssel, der mein Aufmerksamkeit erregt. Es war das Gefühl, das Michigan Überkommen, sobald ich ihn berührt. Ein Schwall von Bildern, Geräuschen und Emotionen überflutet meinen Geist im Bruchteil einer Sekunde. Die Visionen kamen so schnell, dass ich es nicht alle begreifen kann. Aber eins war klar. Dieser Schlüssel hat einen Zweck, ein Ziel. Es war der Schlüssel, etwas viel Bedeutendes zu öffnen als den Durchgang. Den wir gerade durchgehört hatten. Der Schlüssel war nicht nur für Michigan gedacht, war für die ganz Welt gedacht. Es hat die Macht, Wissen zu entschlüsseln, das seit Jahrhunderten verloren war. Wissen, das alles verändern kann. Ich schloss die Box vorsichtig, das Geück des Schlüssels schwer in meinen Händen. Mein Gedanken rasten, während ich versucht, alles zusammenzusetzen, was passiert war. Das Wesen, der Kompass, die seltsamen Symbole, der Schlüssel. Alles war miteinander verbunden. Und der Weg vor mir war klarer als je zuvor. Aber es blieb noch ein Frage unbeantwortet. Wohin führt dieser Schlüssel? Welcher oft nicht sei. Und was worden wir auf der anderen Seite finden? Ich wusste es noch nicht, aber ich war entschlossen. Es herauszufinden. Rocky setzt sich neben Michigan. Sein Kopf like genigt. Als zu mir aufblickt. Es lag ein Ruhe in seinem Blick. Ein Gefühl stiller Verständigung. Was auch immer als nachts kam. Wir wurden es gemeinsam meistern. Mit dem Schlüssel in der Hand und dem Kompass, der UNS leitet, gab es nix, was wir nicht überwinden konnten. Ich dreht Michigan und warf einen letzten Blick auf die Hole. Beaver were Jin, in dem Wissen, dass das Geheimnis noch nicht vorbei war. Es hat gerade erst begonnen. Die Bevorstehend Rees word voller Herausforderungen sein. Aber mit Rocky in meiner Seat, fühlt ich Michigan bereit, allem zu begegnen, was UNS begegnet. Mit einem letzten Blick auf den Schlüssel in meiner Hand flüstert ich. Mal sehen, wohin das führt. Das Geück des Schlüssels in meiner Hand skien mit jedem Schritt, den ich macht, zu wachsen. Das Uralt looked in der Hole, war nun verblasst. Und nur das Schwächlicht des Kompasses für UNS Hinaus. Rocky, stets loyal und wachsam, ging vor mir her, Saint Schwans vedelt, als ob spürt, dass dies ein Wendepunkt war. Wir hatten etwas Monumentals entdeckt, und doch fühlt es sichern, als war das war, Abenteuer gerade, erst beginnen. Als sich erniet durch den engen Durchgang ging, kann ich nicht anders, als und alles zu denken, was wir begegnet waren. Das seltsame Wesen, der geheimnisvolle Kompass und jetzt der alte Schlüssel. Es war, als hat das Universum uns zu diesem genauen Moment geführt. Jeder Schritt bracht uns einer Antwort nachher, die der Menschheit seit Jahrhunderten entgangen war. Und doch wusste ich, dass die Antworten, die wir entschlüsselt hatten, nur ein kleiner Teil eines viel größeren Puzzles waren. Welch Geheimnis verbirgt dieser Schlüssel? Welch Türen wird es öffnen?
Die Fragen waren endlos. Und ich war entschlossen, die Antworten zu finden. Trotz der Unsicherheit war ich von einem tiefen Gefühl der Bestimmung erfüllt. Rocky trottet neben mir her, sein Fellstrich über mein Beine, waren wir uns auf den Weg zurück in die uns Vertraut Welt machten. Sein Anwesenheit war beruhigend, eine Erinnerung darin, dass ich auf dieser Reise nicht allein war. Gemeinsam hatten wir das Unbekannte konfrontiert. Und die gemeinsam werden wir weiterhin die Geheimnis suchen, die wir uns legen. Der Weg wir uns war unerforscht. Aber genau das Modern so aufregend. Ich hatte keine Ahnung, was uns erwartet, aber zum ersten Mal in meinem Leben fühlt ich Michigan wirklich lebendig. Das Glück des Schlüssels in meiner Tasche war eine ständige Erinnerung darin, dass es so viel mehr zu entdecken gab, so viel mehr zu verstehen. Es war nicht nur die physische Reise, die uns erwartet, sondern die Entdeckungsreise, das Lernen der Geheimnis einer antiken Welt, die so lang verborgen geblieben war. Dies war ein Quest, die alles verändern wird, nicht nur für Michigan, sondern für alle. Als war endlich aus der Hohltraten, begrüßt uns die frische Luft wie ein alter Freund. Die Welt draußen schien unverändert, aber ich wusste, dass ich nicht mehr dieselbe Person war, die vor Stunden diesen dunklen Gang betreten hat. Das Abenteuer hat Michigan verändert. Ich hatte etwas Magtisches entdeckt. Etwas, das für immer mit mir in Resonanz stehen wird. Der Schlüssel war nicht nur ein physisches Objekt. War ein Symbol für etwas viel Größeres. Es repräsentiert die endlosen Möglichkeiten, die wir uns legen, die Geheimnis der Vergangenheit, die darauf warteten, entdeckt zu werden. Ich hielt einen Moment in und erlaubt mir, die friedliche Landschaft am Michigan herumzunehmen. Die Sanjing unter und taucht die Erde in ein warmes goldens Licht. Und für einen kurzen Moment schien alles perfekt zu sein. Aber selbst in diesem Moment der Ruhe wusste ich, dass es noch so viel mehr zu entdecken gab. Die Reise hat gerade erst begonnen. Als ich auf Rocky hinunterblickt, lächelte ich. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, Kumpel, sagt ich sanft. Aber das ist erst der Anfang. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Rocky Schwans wedelt, sein leuchtenden Augen fixierten mein, als ob Jeds Wort verstand. Gemeinsam werden wir diesen Weg weitergehen, die Geheimnisse füllen, die auf uns warteten, Schritt für Schritt. Wir waren nicht mehr nur Abenteurer. Wir waren Entdecker der Unbekannten, sichend nach der Wahrheit, die unter der Oberfläche unserer Welt verborgen lag. Als ich in mein Tasch griff und das Kaltmetal des Schlüssels spürt, kann ich nicht anders. Als Michigan zu fragen, was als nachts offenen wird. In diesem kleinen, unscheinbaren Objekt steckt so viel Potenzial. Und ich wusste, dass es alles verändern wird. Es wird uns an Orte führen, die wir uns nie hatten verstellen können. Zu Welten, die seit Jahrtausenden vergessen waren. Und mit jetter neuen Entdeckung werden wir dem Verständnis der wahren Zwecks des Schlüssels. Und der Welt, aus der kam, nachher kommen. Aber es gab jetzt etwas Dringenderes. Etwas, das ich nicht ignorieren kann. Die Reise muss geduld werden. Es gab da draußen Menschen, die von den Entdeckungen wissen müssen, die wir gemacht hatten, von den Geheimnissen, die wir aufgedeckt hatten. Dies Geschichte war größer als nur ich und Rocky. Es war ein Geschichte für alle. Es war ein Geschichte der Entdeckung, der Hoffnung, der Entschlüsselung der Geheimnis der Vergangenheit und der Mitnehmens dieses Wissens in die Zukunft. Wenn sie von dieser unglaublichen Reise inspiriert wurden, wenn sie genauso neugierig sind wie ich, wohin uns der Schlüssel als nachts führen wird, dann schließen sie sich uns. Das ist erst der Anfang. Und es kommt noch so viel mehr. Ich werde jeden Schritt dokumentieren, alle Entdeckungen, die Herausforderungen und die Offenbarungen, die uns erwarten, teilen. Also, wenn du dieses unglaubliche Abenteuer verfolgen und die Geheimnis der Welt mit uns entfüllen möchtest,
druck den abonnieren button. Verb ist nicht das nax Kapital dieser außergewöhnlichen Reis. Vertrau mir, das best kommt nach. Also, worauf wartest du nach? Begleit uns auf diesem unglaublichen Abenteuer. Lass uns sehen, wohin uns dieser Schlüssel für die welch Geheimnis birgt. Die Reis hat gerade erst begonnen. Wir brauchen dich in unserer Seat. Bleib neugierig, bleib abenteuerlustig. Lass uns gemeinsam die großen Geheimnis der Welt entfallen. Abonnieren Sie jetzt verpassen Sie keinen Moment dieser Lebensveränderung.